Okay guys, next let us see the next question in our key objections. The question number ID is the question number ID is 819599118588. 858. Let us repeat the question number ID. This is 819599118588. This is the question number ID. The question is the area of the region enclosed by the curve y is equal to x sin x and x axis between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. In the region x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. ఏ రీజియన్లో అడిగాడన్నా x is equal to bounded region 0 to 2 pi లో అడిగాడు. దీనికి ఏరియా కనుక్కోవాలి. The given curve was y is equal to x sin x. The given curve was y is equal to x sin x. Okay, then let us see, and the actual answer was given to us is 2 pi. Let us see whether we are having the 2 pi or not. Okay, right. Let me take a board here. Given y is equal to, as given y is equal to x into sin x, as given y is equal to x into sin x, right? Fine. So what you mentioned, I wanted to know the area, right? Let me calculate area here. The area calculation is generally given the limit as 0 to 2 pi. As the sign was differ with values in the first and second quadrant, I am writing with respect to 0 to pi region as x sin x. The sin function is positive in the first quadrant, and the sin function is going to negative in the second quadrant. That's why I am writing minus x into sin x in pi to 2 pi region, with respect to dx. Now I need to apply the integration and need to substitute these limit values in the given statement. Then I am going to get the answer for the given question. చూడండి ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్. ఎప్పుడైనా మనకి ఇంటిగ్రేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఇస్ సప్రెస్డ్ అనే పాసిబిలిటీ ఉంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ద బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్. ద బెర్నౌల్లీస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ uv dx is equal to uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3 up to so on. So the u function is going to be suppressed after some terms. u అనే ఫంక్షన్ సపరేట్ ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నాను. ఆ పాసిబిలిటీ ఇది అప్లై చేస్తాను. హియర్ u డాష్ u డబల్ డాష్ u అంటే గివెన్ ఫంక్షన్, u డాష్ u డబల్ డాష్ u ట్రిపుల్ డాష్ అలాంటి డెరివేటివ్స్ v1 v2 v3 ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్, సెకండ్ ఇంటిగ్రల్, థర్డ్ ఇంటిగ్రల్, రైట్? లెట్ us apply then. So I am applying here, then it will be u is x into v1 means integration of sin x. You are going to get minus cos x, minus cos x. Again minus I had here, minus u dash means 1, there is no need of writing 1 here, and v2, the integration of minus cos x is nothing but minus sin x, minus cos nothing but minus sin x. This is the integral part of the 0 to pi x sin x dx. Okay, right? This is plus into minus. Again ikkada kuda integration of x sin x undi, kabatti limits vere unnai. Ikkada 0 to pi లిమిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 0 to pi లిమిట్స్ ఉంటే ఇక్కడ pi to 2 pi సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. సేమ్ ఆన్సర్ అంటే ఏంటన్నది చూడండి ఒకసారి. సేమ్ ఆన్సర్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్, మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్, ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ లిమిట్స్ వర్ డిఫరెంట్ హియర్ 2 pi to pi. Let us substitute the limits here, that's it. See, substituting a pi into, let me multiply minus here, then minus, I am taking minus as common. Let me take the privilege to take the minus common. Minus pi into cos pi is a minus 1. Cos pi is a minus 1. Again minus of sin pi is a 0, no need of writing. Again zeros, cos pi x into 0 into cos will be 0, sin 0 0. That means this is the first substitution of the limits. Minus of pi into minus 1, you are going to get a plus 1. Again here minus of, value substitute cheyandi, 2 pi substitute cheyandi first, em ostundana minus 2 pi cos 2 pi is a plus 1, cos 2 pi is a plus 1, plus sin 2 pi is 0, no need of writing then again apply the pi limit here, that is the minus of pi limit. What I can apply here, the minus of minus pi into cos pi. Again I said minus cos pi is nothing but minus 1. Is it okay? Right. See,
then it will be this sin pi value entrana sin pi minus 0 sin 0, right? So thereby no need of writing anything over there. Let me close the bracket here. See here, minus 2 pi minus into minus plus avutundi, plus into minus malli minus ante minus 2 pi minus pi enta nana minus 3 pi, right? Let me write here minus into minus plus here pi minus of minus 2 pi minus pi, that is minus 3 pi minus 3 pi. Minus of minus again plus, minus of minus again plus here, then that will be pi plus 3 pi plus 3 pi, we are going to get 4 pi. మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందన్న 4 pi వస్తుంది. మరి ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి మరి 4 pi అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఉన్నాయి. 4 pi అనే ఆప్షన్ ఉంది, కానీ అతను ఆన్సర్ ఏమని మెన్షన్ చేశాడు? 2 pi అని మెన్షన్ చేశాడు. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద యాక్చువల్ ఫర్ డాటా, for given data we are not able to get the 2 pi, that means wrong answer. ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ ఇచ్చారు. కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి మరి దీనికి? 4 pi. నువ్వు 4 pi అని మెన్షన్ చేసి దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి, అప్లోడ్ చేయాలంటే నువ్వు అంతా నీట్గా రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఏం రాయాలా? ఇదంతా రాసుకోవాలి మీరు, ఇదంతా రాసి నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలా మీరు నీట్గా వెరిఫై చేసుకొని మనం కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. మీరు ఒకవేళ 4 pi పెట్టుంటే డెఫినెట్గా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ మార్క్ ఫర్ దాట్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్, దెన్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay guys, let us see the next key objection question in SHIFT-1, right? The question number ID, is I am mentioning firstly, question number ID mention chestanu okasari chudandi. The question number ID is 8195991187 8195991187. The question is, which of the following is false? Which of the following is false? That means given 4 statements, we need to verify each and every statement to say whether it is a false or true. But he certainly asks you to say which of the option was the false. That means you need to find out the true options first. Okay, among the 4 options, of course, the first one is right. Of course, we all know that. Coming to the next option, second option is also, which of the following is false annadu. Second option is also true. Which of the following is false ante this one is a false. According to the given statement, this is a false, right? Absolutely, there is no doubt about it. But there is another false also, because as the presence of small t here in the place of capital T, as we are witnessing the small t in terms of in the place of capital T, I can also say the fourth option also false. The fourth option is also false because of the presence of e to the power of minus st. The t was a small given to us, but that was actually capital T. కాబట్టి నువ్వు ఏమని చెప్పొచ్చు నాన్న? మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఒకటి పెట్టాలి కదా. మీరు ఆప్షన్ పెడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నాము, ఆన్సర్ కన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము, అక్కడ ఏం పెట్టాలి? మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ అని పెట్టాలి. మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. వాడు ఈ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు అన్న? ఏది ఫాల్స్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఫాల్స్? అబ్సల్యూట్లీ third statement was false. Of course, the fourth statement also false, because the given data, it was given as e to the power of minus s into small t, but that was not a small t, that is a capital T. ఏమని చూస్ చేసుకోవాలి మీరు? మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ అని మెన్షన్ చేసి ఏ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అవుతున్నాయి? అఫ్ కోర్స్ థర్డ్ వాజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ because of the false statement, and fourth also correct option for the given statement because of the false statement. As you mentioned about the false statement, because of the presence of a small t and mention cheyali. Is it okay? Right? The question number ID again mentioning here 8195991187. The question is, which of the following is false? You please note this, then we will go to the next question. Okay guys, let us see the next question in our key objections in SHIFT-1. SHIFT-1 lo key objection chustunam regarding the discussing the mathematics. So the question number is the question ID is 8195. Let me take the question ID here, 8195991187 The question number ID is lastly 873. The question is here, Laplace of cos 2t minus cos 3t by t is equal to, given some of the options like this, root over log of a square plus 9 divided by a square plus 4, and
e to the power of, again options are like this, options are like this. So, the second option is e to the power of s square plus 9 divided by s square plus 4, and third option is see here, the third option is log of s square plus 9 divided by s square plus 4, and the fourth option is log of root over s square plus 9 4 divided by s square plus 9. Let us see the solution for this question. Okay, as he mentioned law of cos 2t minus 3t, the question is we need to find law of logarithm, Laplace of cos 2t minus cos 3t by t. We need to find this value. See, the formula to calculate this form of question is the Laplace of cos at minus cos bt divided by t is nothing but the formula for this type of question will be very simple, log of root over s square plus b square divided by s square plus a square, Is it okay? Right? So, we need to identify a b values here with the same analogy, with the same question. By analogy, we are going to get the a is equal to 2, b is equal to 3. Thereby I can solve this question, then it will be, the answer is going to be logarithmic of root over s square in the numerator plus b square. What is the b value? B value was given as 3, okay, right. It will be root s square plus 3 square means 9 divided by s square plus a square. What is the a value? A value given as 2 square is nothing but 4. That is, the final answer is log of root over s square plus 9 divided by s square plus 4. మనం already option చూసాము. This was the correct answer for the given question was not given in the option. That means while key objections uploading, మీరు ఏం చూస్ చేసుకోవాలి? Correct option, no correct answer was given in the question. No correct option or the answer is given in the question అనే ఫామ్లో ఉన్న విధంగా అది మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు మనం డైరెక్ట్రిక్స్ క్వశ్చన్ అనుకున్నాం. కీ అబ్జెక్షన్స్లో 4x minus 11 is equal to 0 వచ్చింది. అక్కడ కూడా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో డైరెక్ట్రిక్స్ 4x minus 11 లేదు. అంటే ఏం చేసుకోవాలి మనము? ఖచ్చితంగా no correct answer is given in the question options. No correct answer given in the question options అని మన కీ ఉంది, అది దాన్ని మెన్షన్ చేసుకొని మరి మెన్షన్ చేయాలి. దాంతోపాటు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో ప్రూఫ్గా ఇది మీరు మొత్తం రాసి ఆ డాక్యుమెంట్ కూడా సబ్మిట్ చేయాలి. అది పీడిఎఫ్ కానీ లేకపోతే జేపీజే కానీ ఏదైనా పర్లేదు, పీడిఎఫ్ పంపిస్తే ఇంకొద్ది బెటర్గా ఉంటుంది. మనమైతే ప్రస్తుతానికి మ్యాథ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ఎటువంటి అబ్జెక్షన్స్ లేవు. ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. ఇంకా ఏదైనా ఐడెంటిఫై అయితే మాకు పంపివ్వండి, ఇంజనీరింగ్ కూడా అప్లోడ్ చేసేస్తాం. ప్రస్తుతానికి అయితే మ్యాథ్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 8 క్వశ్చన్స్ మనకు కీ అబ్జెక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఆ 8 క్వశ్చన్కి సంబంధించిన కీ అబ్జెక్షన్స్ని మనము 1 by 1 అప్లోడ్ చేస్తాం. ఓకే, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే ఫైల్గా ఉంటుంది. మీరు దయచేసి ఇవన్నీ రిఫరెన్స్గా తీసుకొని మీరు మీ డాక్యుమెంట్ని సబ్మిట్ చేయాలి, రెస్పెక్టివ్ ప్రూఫ్ని సబ్మిట్ చేయాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక్కో క్వశ్చన్ ఒక్కోసారి చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి అన్నీ ఒకేసారి చేసి అన్నీ ఒకేసారి అప్లోడ్ చేయాలి. Okay, let us go and see the next question. Before that, you please note this, and what is the answer here? Log of root over s square plus 9 divided by s square plus 4. Again ఒక్కసారి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏమైనా ఉందేమో చెక్ చేద్దాం. ఏముందన్న ఆప్షన్ ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ సరికి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లాగ్ ఉందా? అసలు ఇక్కడ లేదు కదా. సారీ, దిస్ వన్ ఇస్ లాగ్ ఆఫ్ రూట్ ఓవర్ s square plus 4 by s square plus 9. ఒకటే ఆప్షన్ దగ్గర రిలేటెడ్గా ఉంది, మిగతాన్ని కూడా రూట్ లేదు. ఇక్కడ రూట్ లేదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో కూడా రూట్ లేదు. ఉందా? చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్లో కూడా రూట్ ఉంది కానీ ఓల్డ్ రూట్ ఉంది కానీ లాగ్ ఫంక్షనాలిటీ సపరేట్గా రూట్ లేదు. కాబట్టి మనం ఏమని మెన్షన్ చేయాలా? ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాజ్ నో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్. ఇస్ ఇట్ ఓకే? రైట్, యూ ప్లీజ్ నోట్ దిస్, దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Until this, you please note this. Okay guys, let us see the next key objection and the mathematics. That is the question number ID is 819599118874. Question number ID is this one. You need to mention question number ID. It's very important.
వైల్ సబ్మిటింగ్ ద ప్రూఫ్ ఆల్సో. మీరు ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేస్తున్న డాక్యుమెంట్లో కూడా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐడి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐడి చేసుకుని రిఫర్ చేస్తాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ అనేది జంబుల్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐడి మెన్షన్ చేయండి. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ లాప్లెస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2s plus 3, 2s plus 3 in the numerator divided by s square plus 2s plus 2, s square plus 2s plus 2. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకి ఈ విధంగా ఇచ్చాడు. e power minus t into 2 cos t plus sin t, e power minus t into 2 sin t plus cos t, e power t into 2 cos t plus sin t అని ఇచ్చాడు. అట్లాగే e power t 2 sin t cos t అని ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకి ఇచ్చాడు. ఈ ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుందో కూడా చూద్దాం. మళ్ళీ చెప్తున్నానన్నా, మనం ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం కదా, మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం కదా, దాంట్లో కూడా క్వశ్చన్ ఐడి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి. ఏందన్న క్వశ్చన్ నెంబర్ 8195991187 అవుతుందో అది ఇక్కడ మీరు ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేస్తున్న దాంట్లో కూడా దయచేసి మీరు మెన్షన్ చేయాలండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మెన్షన్ చేయండి దయచేసి. ఫస్ట్లీ యూ నీడ్ టు రైట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐడి. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐడి రాయాలా మీరు, సంథింగ్ 8919 సంథింగ్ ఉంది కదా, అది మొత్తం రాసేసుకోవాలి మీరు. ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఐడి రాసిన తర్వాతనే ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాయాలి, దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్? ద లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ 2s plus 3 divided by s square plus 2s plus 1, s square plus 2s plus 2, s square plus 2s plus 2. The given denominator s square plus 2s plus 2 can be written as s plus 1 whole square plus 1. ఎలాగంటే s square plus 2s plus 1 ఉంటే అది a plus b ఫార్ములో, a plus b whole square ఫార్ములో ఉంటుంది కాబట్టి denominator can be written as like this. And for that I am writing like the denominator will be s plus 1 whole square plus 1 plus 1. న్యూమరేటర్ ఆల్సో మనకు సింప్లిఫికేషన్ చేయొచ్చు. ఏ విధంగా చేయొచ్చు? 2 కామన్ తీస్తే s plus 1 అంటే 2 మల్టిప్లై చేయండి ఒకసారి. ఇక్కడ 2 into s will be 2s, 2 into 1 will be 2 plus 2, but again had a plus 1, then it will be, if you multiply then you will get the same numerator 2s plus 3, 2s plus 2 plus 1, that will be plus 3. Is it okay? రైట్. ఇప్పుడు మీరు డినామినేటర్ మొత్తానికి డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి సపరేట్గా డివైడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందని అప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఇది ద లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ మనం అనుకుంటున్నాము. ద లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2 into s plus 1 డివైడెడ్ బై s plus 1 whole square plus 1 square, is it okay? అండ్ సెకండ్ టర్మ్ రాస్తే ఏమి రాయాలి నాన్న? ఇక్కడ లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ ఉంది మనకు మొత్తానికి, ఇక రాసుకుంటాను, సపరేట్గా రాసుకుంటాను నేను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ సపరేట్లీ హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ బి 1 divided by s plus 1 whole square plus 1 square. 1 square can be written as 1 ని 1 square 1కి భేదం రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 1 square ఎందుకు రాస్తున్నా కూడా చెప్తాను నేను. దిస్ ఇస్ 1 divided by, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లాప్లేస్ ఇన్వర్స్. దీనికి లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి, దీనికి కూడా లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ మళ్ళీ 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి వచ్చేస్తుంది. మరి లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ ఫార్ములాస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? ఇక్కడ మనం అప్లై చేయవలసిన ఫార్ములాస్ ఏంది సార్ అని చూస్తే ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకి అప్లై అయ్యే ఫార్ములాస్ ఎలాంటి అంటే, ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇస్ లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ s minus a. whenever you have s minus a divided by s minus a whole square plus b square ఫార్ములా ఉంటే what you will write నాన్న? ఈ ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు ఏం రాస్తామని చెప్పండి. This form will be written as I am writing here e to the power of at into cos bt. న్యూమరేటర్లో ఎస్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చిందంటే అది ఖచ్చితంగా కాస్ ఫంక్షన్ రిలేటెడ్. న్యూమరేటర్లో ఓన్లీ కాన్స్టెంటే ఉందంటే అది సైన్ ఫంక్షన్ రిలేటెడ్, అది మనకు తెలిసింది ఆల్రెడీ. ఇక్కడ s మైనస్ ఏ వచ్చింది, s మైనస్ ఏ రాకుండా ఓన్లీ ఏ ఉంటే దెన్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ విత్ సైన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరే ఇక్కడ నాకు ఎస్ ఫంక్షనాలిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఏం రాసాను? e power at into cos bt. మనం ఇంకో ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయబోతున్నాం ఇక్కడ. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b divided by s minus a whole square plus b square. చెప్పండి, ఇందులో చెప్పాను నేను. న్యూమరేటర్లో ఒక ఎస్ ఫంక్షనాలిటీ వస్తే, ఎస్ ఫంక్షనాలిటీ డొమైన్ వస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? కాస్ ఫంక్షన్ రాస్తాం. అదే ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉంటే సైన్ ఫంక్షనాలిటీ రాస్తాను. ఇక్కడ b by s minus a whole square plus b square అంటే ఏమని రాయాలన్నా దీన్ని? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e to the power of at into sin bt.
ఈ రెండు ఫార్ములాస్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అబ్జర్వేషన్ చూస్తే ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది నాన్న కంపారిజన్లో, దీన్ని కంపేర్ చేయండి. ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది? -1. ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది? -1. సెకండ్ దాన్ని కూడా మీరు కంపేర్ చేయండి. దీనికి కంపేర్ చేస్తే బి వాల్యూ 1 ఉంది, ఏ వాల్యూ -1. ఏ వాల్యూ అయితే ఫిక్స్డ్గా -1 ఉంది. కాబట్టి అట్లాగే ఫస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ కానీ సెకండ్ ఫంక్షన్లో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మీరు కంపేర్ చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1. ఏ ఈజ్ x+1 అంటే s మైనస్ ఏ ఉంది అంటే ఎంత? -1. ఇక్కడ b², ఇక్కడ b², ఇక్కడ b², ఇక్కడ b², ఇక్కడ b² అన్ని కంపేర్ చేయండి. b ఈజ్ ఈక్వల్ టు +1. దాన్ని ఏం రాయొచ్చున్నా దీని నుంచి ఫార్ములా ఏంటి మనం అప్లై చేయాల్సింది ఇక్కడ చెప్పండి. ఫార్ములా ఏంటి? వీఆర్ అప్లైయింగ్ ద ఫార్ములా. ఏం రాసిన 2 అనేది కాన్స్టెంట్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. 2 అనేది కాన్స్టెంట్. దీని ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? e to the power of -t ఇంటూ cos t b ఇంటూ t కదా. e to the power of -a అంటే -1 ఇంటూ t e⁻t. cos ఇంటూ b అంటే 1+1 అందుకనే cos t వచ్చింది. ఇంకా సెకండ్ టర్మ్ విషయానికి వస్తే ఏమొస్తుందని చెప్పండి. ఏ వాల్యూ ఎంత? -1 అంటే e to the power of -1 ఇంటూ t, దట్ ఈజ్ e to the power of -t. అట్లాగే e to the power of -t, లెట్ మీ రైట్ క్లియర్లీ దిస్ వన్, e to the power of -t, right. So again what I had over there, sin bt, b value is 1, thereby I can write it as a sin t. So the resultant can be written as a resultant. ఏ విధంగా రాయొచ్చునా? The resultant will be, the final resultant will be, I can write like this. After simplifying, the final resultant will be e to the power of -t into after taking the common, then we are going to get a 2 cos t plus sin t. సరే సార్, ఇలాంటి ఆప్షన్ ఒకటి ఉన్నట్టుంది కదా సార్, వాడు ఇచ్చింది కరెక్టే కదా సార్, మరి అబ్జెక్షన్ ఏంది అనుకుంటున్నారా? అబ్జెక్షన్ ఏంటంటే వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో e to the power of -t లేదు, +t ఉంది. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మనం. ఆప్షన్స్కి వెళ్దాం ఒకసారి. ఆప్షన్ చూడండి. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఏంది? 2 cos t plus sin t వరకు ఓకే కరెక్టే. కానీ e to the power of +t బదులు e to the power of -t బదులు e to the power of +t ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. మరి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఉందా సార్ అంటే ఖచ్చితంగా ఉంది నాన్న. ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ e to the power of -t into 2 cos t plus sin t. అంటే ఏ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవాలా? రాంగ్ ఆన్సర్స్ అనే ఆప్షన్ని మీరు చూజ్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంత ముందే చెప్పాను, ఒకటి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్, ఇంకోటి ఇంతకుముందు చెప్పిన లాప్లేస్ ఫార్ములా. దానికి రెండిటికి కూడా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఆన్సర్ లేదు. log of s² + 9/s² + 4 ఏదైతే ఆప్షన్ ఉందో ఆప్షన్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఏం మెన్షన్ చేయాలి? అప్పుడు మీరు నో కరెక్ట్ ఆన్సర్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము ఈ క్వశ్చన్ చూసినాం. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లాప్లేస్ ఇన్వర్స్ క్వశ్చన్. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీరు రాసుకోండి. దీస్ ఆర్ ద 8 క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ SHIFT-1 పేపర్. ఇవి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్ సబ్మిట్ చేసినా ఏదైనా అన్ని ఒకసారి కలెక్టివ్గా తీసుకోండి, అందరూ ఒకేసారి సబ్మిట్ చేయండి. నువ్వు కొన్ని చేస్తుంటావు, మీ ఫ్రెండ్ కొన్ని చేస్తుంటాడు. ఈ అబ్జర్వేషన్ తీసుకొని ఇవి మాత్రం 8 అబ్జర్వేషన్స్ మనకు వచ్చాయి. ఈ కీ అబ్జెక్షన్స్ అన్నీ ఒకేసారి 8 ఫైల్స్ కూడా ఒకేసారి సబ్మిట్ చేయండి. ఒక్కొక్కటి సబ్మిట్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉండదు. క్వశ్చన్ అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాస్తున్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఐడి ఈజ్ మ్యాండేటరీ. బికాజ్ ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అంటే జంబుల్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ ఐడి ఈజ్ మ్యాండేటరీ. యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ దిస్ నీట్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ యూ కెన్ రైట్ ద ఫార్ములా, రెస్పెక్టివ్ ఫార్ములాస్ ఆల్సో. ఈ డాక్యుమెంట్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి సబ్మిట్ చేయండి. కింద కొద్దిగా డిస్క్రిప్షన్ అడిగితే అందులో మెన్షన్ చేయండి. అక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. రాంగ్ ఆన్సరా, అసలు ఆప్షన్స్ లేవా, ఇన్వాలిడ్ డాటానా అన్నీ చెక్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రాయొచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఆల్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ డిస్కషన్ అన్న. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మన ఫ్యాకల్టీ సార్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనలైజ్ చేశారు. ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో అయితే మనకి ఎటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ రాలేదు, ఇప్పటివరకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి మనం రిపోర్ట్ చేస్తే మేము దానికి సంబంధించి కూడా మీకు అప్డేట్ చేస్తుంటాం. ఓకే, అంటిల్ దెన్ ప్లీజ్ అప్డేట్ విత్ సాయిమేధ యూట్యూబ్ ఛానల్, సాయిమేధ ECET కోటి హైదరాబాద్ యూట్యూబ్ ఛానల్. మీరు రిపోర్ట్ అప్డేట్ చేసుకోకపోతే సాయిమేధ ECET ఉంటే యూట్యూబ్లో అప్డేట్ చేసుకోండి. మీకు రెస్పెక్టివ్ నోటిఫికేషన్ ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. Until then, thank you so much for watching. This is Mukesh Bijja signing off.